This meeting is being recorded. Hello, everybody. Hello, doctor. Hi, Minna. How are you? Hi, I'm good. Thank you. Hello, doctor. How are you? Sorry, technical problem as usual.
Thank you for joining us today in this webinar. Ladies and gentlemen, distinguished guests and honorable members, let me first of all thank you for this amazing opportunity to speak in this outstanding webinar with high-level speakers and mainly the Arab European Forum for having me as a guest speaker today and allowing me to shed the light on the inspiring example of UAE in terms of social, cultural, economic, and environmental rights, as well as female and youth leadership. It is such a great honor today to share these examples of leadership and achievements that make a huge change in the country and in the region. Let me first of all start with the economic field. Yes, regarding the economic field, the European and the United Arab Emirates. Okay. So shall we continue, Dr. Isa? Or we go back to the moderator? Yes, I think I'm back. Christine is here. Since she, Christine, start with the Christine. That's go on, Christine. Okay, thank you. So, sorry for this. I would like to welcome all the panelists, invitees, and attendees to this event of the launch of the Shadow Report for the United Arab Emirates, submitted to the 43rd session of the Universal Periodic Review. This special event aimed at experts and specialists in the field of human rights, especially the Universal Periodic Review mechanism. They represent a wide spectrum of various relevant government sectors, national human rights institutions, and international organizations concerned with human rights, in addition to media professionals specialized in human rights issues and academics, representative of study centers, researchers, and think tankers. They will represent many Arab and European countries. This event is presented by a coalition of international human rights organizations, some with consultative status of the United Nations, and will gather a high-level panel, experts, academics, and human rights experts, aiming to shed light on the efforts and achievements of human rights in the United Arab Emirates, UAE. I am Christine Mir from Paris, in France. I am director of CAP Liberté de Conscience, that is a French NGO granted with the consultative status of the UN, created in 2000 and dedicated to protecting human rights, and particularly the right of freedom of religion or belief. We combat all forms of discrimination and violations of human rights by alerting through their different mechanisms the European and international bodies, such as at the UN, the Human Rights Council, the Universal Periodic Review, Human Rights Committees, Human Rights Commissions, and special rapporteurs, and also at the OSCE, the Organization for the Security and Cooperation in Europe, and at the various European bodies. I also participated in many international activities and events concerned with human rights issues. I am now honored to introduce our first speaker, Councillor Ayman Nasri of Arab European Forum for Dialogue and Human Rights. He is from Geneva in Switzerland. He is a consultant in the field of human rights, development, and interreligious dialogue concerned with human rights in the Middle East. Advisory member of international commissions of inquiry on the human rights situation in the Middle East, member of the Christian Islamic Youth Committee of the Middle East Council of Churches, and coordinator of the International Forum for Christian Islamic Youth, sponsored by Al-Azhar Al-Sharif and the World Council of Churches in Geneva. Mr. Nasri will introduce today the Universal Periodic Review mechanism and the contributions of non-governmental organizations to it,
and the importance of the report in promoting the Universal Periodic Review of the State in the 43rd session. Mr. Nasri, the floor is yours. Thank you, Christine, for the introduction, and I will speak in Arabic and you should receive interpretation. اسمحوا لي في البداية إن أنا أتوجه بالشكر باسم المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف على كل المنظمات اللي الحقيقة شاركت في إصدار تقرير الظل أو ما يعرف بإسهامات أصحاب المصلحة، وده لتوثيق حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية تمهيدا لعرضه في الدورة 43 للعرض الدوري الشامل في الفترة من 1 ل 12. كمان بحب أتوجه بالشكر للسادة ضيوف الحضور الكريم في الندوة، وأتمنى أن يكون هناك في نهاية الندوة بعض الأسئلة تثري من هذه الندوة. في كلمتي النهاردة هتناول الجانب الفني لكيفية عمل آلية العرض الدوري الشامل. الحقيقة أنه المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذراعه التنفيذي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيتابعوا أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء 193 من خلال مجموعة من الآليات، وهي اللجان التابعة للمفوضية، مقررين الخواص، لجان التحقيق التي تشكل بقرار من أعضاء المجلس الدولي 47، وأيضا آلية هامة جدا وهي التقارير التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني، وهي من وجهة نظري تمثل حوالي 60% من المعلومات التي يحصل عليها المجلس الدولي عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء 193. لكن أيضا هناك آلية هامة جدا بيشارك فيها الجميع، وهو الUPR أو الاستعراض الدوري الشامل. الحقيقة أن هذه الآلية أنشئت مع إنشاء الجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان في 5 مارس 2006 طبقا للقرار 60-251، وتم إنشائها طبقا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أول وثيقة عالمية لحقوق الإنسان صدرت في 1948. وكان الهدف منها هو إيجاد آلية نستطيع من خلالها الاستناد على معلومات موثقة وموضوعية تقيم مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها في حماية حقوق الإنسان، وكمان تضمن توسيع نطاق وتعزيز حماية حقوق الإنسان في هذه الدول. الآلية ببساطة أنه يجري استعراض حالة حقوق الإنسان لكل دولة كل 4 سنوات. بيتم استعراض 48 دولة كل سنة بما فيهم الأعضاء 47، يبقى الإجمالي الأعضاء 193. ويكون الفريق المعني بالاستعراض هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن تنظيم المناقشات بمساعدة فريق أو ما يعرف بالترويكا، بيتكون من 3 دول، وهو بيتولى مهام القيام بمهام المقرر ومراجعة التقارير. وبيتم اختيار الترويكا قبل الاستعراض. في العرف الحقوقي بنقول ان الدول بتراجع لبعضها، بمعنى انه النهارده الدوله قيد الاستعراض، في هذه الدوره ممكن الدوره اللي جايه تتقدم بتوصيات او تكون مقرر، من خلال بيدخل مساهمات ومشاركات من اصحاب المصلحه، وهنا المقصود منظمات المجتمع المدني وايضا المجالس الوطنيه المتخصصه. زي ما قلنا الاطار الزمني 4 سنوات، بيبدا من نهايه جلسه العرض الدوري الشامل للدوله التي بيشارك فيها جميع الاعضاء من خلال مداخلات شفويه ومكتوبه. وفي خلال من 4 ل6 شهور بتيجي الموافقه النهائيه من الدول الاعضاء على التقرير، وهي مرحله ما تعرف بمرحله المراجعه. استاذ ايمن ممكن بس ممكن تخبر المستمعين او الحاضرين اللي يبقي يروح يطلع على غرفه الترجمه، يدوس على اللينك مال الكره الارضيه وبيقصر الغرفتين. سوري قطعتك بس لان في اسئله بخصوص الترجمه. I will back to Christine. Christine, could you please tell the audience to go to check the translation, because some people cannot find the translation option. Yeah, I have got the translation options, so I'm not the administrator of the. Okay, just to tell everyone, just to tell everyone. Okay. So there is I don't know. There is no translation. There is translation. There is anyone want the translation, he should go to the link by
Yeah, and the link, this language link, in the link he will find out Arabic, France, and English. Choose which language he wants. Okay. This is next to the screen sharing. You have a button for languages. Okay. So you have chat, then screen sharing, and then you have the button for languages. Okay. So thank you, Andy. Okay. Continue. I will say it in Arabic again. بالنسبة للترجمة. Okay. Okay. بالنسبة للترجمة الدخول على الأوبشن في 3 لغات للاستماع للندوة. برجع مرة أخرى في الجزئية بما يخص الإطار الزمني أنه بيتم على مدار 4 سنوات، يبدأ من نهاية جلسة العرض الدوري الشامل للدولة قيد الاستعراض، ومن خلال 4-6 شهور بتيجي الموافقة النهائية من الدول الأعضاء على التقرير، وهي مرحلة المراجعة. يليها في خلال 3 سنوات مرحلة المتابعة، واللي بيشارك فيها الآليات الوطنية المتخصصة وأصحاب المصلحة ستوك-هولدرز من خلال تقديم التقارير الحقوقية طبقا للضوابط المتاحة وطبقا للأوبشنز أو طبقا للآليات المتاحة للمنظمات. ثم بتأتي جلسة الاستماع التمهيدية أو البري سيشن قبل الجلسة النهائية بسنة. الحقيقة إنه التقرير تم كتابته وعرضه على عدد من الخبراء والمتخصصين، وأكدوا أنه يتماشى بشكل كبير جدا مع المعايير والضوابط التي وضعها الفريق المعني بالاستعراض الشامل. ده الحقيقة نظرا لتحقيق التوازن في الطرح وإبراز الإيجابيات التي طرأت على ملف حقوق الإمارات، خاصة فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل. وكمان التقرير سلط الضوء على بعض السلبيات، وده شيء طبيعي جدا أن يكون هناك بعض السلبيات كما هو في جميع الدول الأعضاء. وأعتقد أن دولة الإمارات منفتحة جدا على تحسين حالة حقوق الإنسان أو قبول أي توصيات من منظمات المجتمع المدني أو من المجتمع الدولي. كمان في بعض التوصيات اتقدمت في التقرير، ونحن على علم وعلى يعني ثقة من أن دولة الإمارات سوف تلتزم بهذه التوصيات في تحسين أكثر في حالة حقوق الإنسان في السنوات القادمة. بنؤكد أنه من خلال متابعة المنتدى أن في السنوات الأخيرة دولة الإمارات حصلت على إشادة واسعة من المجتمع الدولي بعد أن قدمت 3 تقارير ضمن آلية العرض الدوري الشامل، ونجحت بشكل كبير والتزمت بتنفيذ معظم التوصيات التي جاءت من الدول الأعضاء. كمان خلينا نقول أن هي تحولت إلى شريك أساسي في صنع القرار الحقوقي الدولي، وده من خلال حصولها على عضوية المجلس ل3 دورات، وده إنجاز يحسب للملف الحقوقي ولدولة الإمارات. وده أمر عزز جدا من دورها في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وحولها كمان إلى دولة تقدم الدعم الفني والتقني لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كل دول العالم. من خلال الندوة أنا بدعو المنظمات لاستمرار التعاون المشترك، المنظمات التي ساهمت في التقرير، لتقييم حالة حقوق الإنسان بشكل حيادي وموضوعي. والحقيقة إنه ده إلى حد ما افتقدناه في ال3 سنوات الماضية، وده بيكون طبقا للآليات والضوابط التي وضعها المجلس الدولي، ويكون تفعيل الدور الحقيقي لهذه المنظمات. لأنه خلينا نؤكد على دور منظمات المجتمع المدني. دورنا هو عملية الرصد والتوثيق، ثم تقديم التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان دون أن يكون هناك أي وجهة نظر سياسية أو أي يعني أجندة سياسية، أو يكون هناك في وجهة نظر سياسية. لأنه للأسف الشديد هناك بعض المنظمات التي أصبحت لها صبغة سياسية حولت ساحة المجلس الدولي إلى ساحة تلاسل سياسي. نتمنى أن تنتهي هذه الأمور ويعود مرة أخرى الدور الطبيعي لمنظمات المجتمع المدني في عملية الرصد والتوثيق. وهنا احنا بنقول إنه مهم جدا أن يكون هناك في تعاون ما بين المنظمات المحلية في الدول الأعضاء وبين المنظمات الدولية. المنظمات المحلية بتملك بشكل كبير جدا القدرة على الرصد والتوثيق وتقديم التقارير السليمة طبقا للآليات والضوابط، والمنظمات الدولية تملك القدرة على استخدام الآليات المتاحة لها لمخاطبة المجتمع الدولي. بدون هذا التعاون أعتقد أنه بيكون هناك صعوبة في
تفسير او تحليل حاله حقوق الانسان لاي دوله، خاصه في دول المنطقه العربيه. في نهايه مداخلتي بتقدم بتوصيه اتمنى ان تؤخذ في الاعتبار ان كل المنظمات اللي شاركت في التقرير تستمر في متابعه اوضاع حقوق الانسان من خلال زي ما قلت الضوابط المتاحه، ويكون لينا اقتراحات في المستقبل لمتابعه اوضاع حقوق الانسان في الدول الاعضاء 193 كما يتراءى لكل منظمه وحسب المكان الجغرافي لعملها. بشكركم. So, thank you, Mr. Nasri, for enlightening us on the role of NGOs and their possible interaction with the UPR's mechanism. Now, I have the privilege to introduce Dr. Eric Gozlan. He is from Paris in France. He is the director of the International Council for Diplomacy and Dialogue and the government advisor. He studies at the Judicial Institute and worked at the Council of Europe. He is specialized in civil diplomacy in a number of countries in the Middle East and North Africa and advised governments. He is a visiting professor at many universities, works as an ambassador for peace and holds the Peace Medal from a number of countries, and is considered one of the most prominent international experience in the field of peace, and he is a writer for international newspapers, and he works on peace initiatives in Korea, in America, Bahrain, Belgium, England, Italy, and Romania, and he was awarded the Order of the Prince of Belgium for his works for peace in the year 2018. Dr. Gozlan will present the UAE's leadership and achievements in the field of peace and tolerance. Mr. Gozlan, please, the floor is yours. Thank you. So I will do a small correction. I'm not the director, I'm the co-director of International Council for Diplomacy and Dialogue, and the other co-director, Stefan Bronner, will speak in a few minutes with you. As I would explain in a few seconds what we are doing, we work many times on diplomacy, normal diplomacy, and with Stephen, we chose to work by another way, to work with the civil society, with the other country, because the civil society can say what the normal diplomacy cannot say many times. So we travel over the world and try the right or they don't know how to speak. So I'm going to speak a few minutes, not enough, about the leadership of the Emirates. So what is leadership? First, leadership is being first. Leadership is also taking initiatives. The Emirates were the first to sing peace with Israel. The Emirates were the first Gulf country to invite the Pope to meet the Emirate people and to speak with them. As a peacemaker, the difficult country and other more open to discussion. I have to say that the Emirates have always had open doors even before the Abrahamic Accords. Those people, the people who visit the Emirates, will be very surprised by men and women who live there. They are welcoming and above all the tolerate the culture of others. To give a concrete example, the first synagogue in the Emirates was opened this week. And do you know who offered the Torah, the main book in the Judaism? The Emirate president. So for the opening of the synagogue and the church
is so important, even if I'm not religious, but it's so important to show that really Emirate is open not only to about tolerance, but this country is not afraid to bring people from outside and they can share their own religion and it's not the case in other countries. So yes, the Emirates are leaders in tolerance and peace. The question is, do tolerance and peace go together? Can a country that is intolerant country, can this country make peace? With my experience, I can say no. The government who is intolerant will make us scarce fight and not peace with other countries. And the question that we have to ask, not only as a country, but as a human being, what is peace? So in Hebrew, you all know the word shalom. The word shalom means something other than peace in Hebrew. The root of this word is shalem, which means wool. That means that if we want peace, we must be wool. And as you know, to be wool, we must be tolerant with ourselves and tolerant with other people. The Emirates can be an example for inter-religious dialogue because this country has understood that living together is not enough. We must build together. You just have to look at what has been happening since the Abrahamic Agreement. No a week goes without cooperation between Israel and the Emirates. Every day, because I'm French and Israeli, so I can see the newspaper in Israel, and I'm speaking with the government in Israel. No week, no day with no cooperation between the two countries. And not only the two countries, but between the two people of the country. And I have to share what I'm thinking about that. It's very strange because when we did the peace with Jordan or Egypt, the two governments did the peace, but the people didn't feel the peace. But with the Emirates, the two people feel the peace between the two countries, and no one now is speaking about war, even no one remembers this bad period. So even with all the exchanges, the Emirates have not lost their own identity, and that is fabulous. I want to take this opportunity to thank your president because the Sheikh has a lot of courage. The normalization with Israel could have ended in a coup d'etat because they are like everywhere extremists in the Emirates. By exchanging with other people and Israel, both people win and the extremists can no longer show that peace is bad. There will always be people who will criticize the Emirates. A day before yesterday, we saw on French television a program that showed only the bad side of the Emirates. What to say to those people who critique your country? First of all, I will advise the journalists to visit the country before making a report. Then, when they are in the Emirates, they should talk with the population and not only with the power. Finally, I said to these journalists who talk about democracy one thing. The term democracy is not the same in Europe, in the States, or in the Gulf countries. And when we make an analysis of a country, we must do this analysis the aids of the inhabitants of the country, not with our own aid. Yes, question. Thank you.
Thank you very much, Dr. Gozlan, for report to us on the UAE's leadership and those numerous achievements in the field of peace and tolerance. Now, I would like to give the floor to Madame Patricia Tate-Bloom. She's from Brussels, and she's from the IMPACT, International Movement to Peace and Coexistence. Since 2013, she's engaged in the building of relations with confessional groups. So she will deliver to us a message. So Ms. Tate-Bloom, the floor is yours. Thank you very much. Dear friends, IMPACT is a Brussels-based international NGO recognizing that radicalism and extremism are the greatest enemy of peaceful coexistence. This is why we are holding an event in the European Parliament on March 29, bringing together members of the European Parliament, experts on counterterrorism, and champions of dialogue, including our beloved Imam Chalgoumi from Drancy, France. All here are warmly invited to attend for those who are in Brussels on March 29. So coexistence and peace are not merely abstract concepts. They are cherished fruit of democracy. And in these troubled times, we need to fight earnestly for them. In Europe, our leaders are not always aware of forces seeking to undermine our democratic processes and freedoms. They can learn much from the UAE. During the COVID pandemic, the UAE country did a lot to strengthen the roots of democracy, respecting a very primary democratic value, which is namely that all persons have the same value: men, women, children, rich, poor, everyone. The EU has achieved by this, by taking care of the more weakened groups, developing a strong healthcare system to take care of everyone, displaying flexibility in a time of crisis, because COVID-19, everything had to be changed for everyone. So, for example, they got home education with reinforcement for poor students, supplied with computers. They supported the economy, the food supply, so that everyone would not suffer, helping other countries on a humanitarian level, such as Yemen. This was very much like being a light for other nations, helping people in desperate need. The UAE has thereby shown that we can conclude that education and to give the example to the world is key for the future. Like Eric said too, I think the UAE today is an example because they have had the courage to start something with enemies. So by being more inclusive and being more tolerant to all minorities and to work together for a more equal society, give us day after day example of that. We have to develop ourselves, a network, and work all together to improve the world, because it's not easy and our challenges are multiple. I thank you for giving me the opportunity to speak here today with you, honorable people. Thank you. Thank you To you, Madame Tate-Bloom, for emphasizing the role of education for a better society. So now I have the privilege to introduce Dr. Manel Salmi from Brussels, Belgium.
She is the president of the European Association for the Defense of Minorities, researcher in environmental humanities and Middle East and North African studies. She had a ME works from Series ULB, a diplomatic school in Middle East and Iran studies. She advocates for human rights to regional and international bodies and supports women's rights and minority rights. She is a project partner in UNESCO since 2019, and she has collaborated with members of the European Parliament regarding MENA and women's rights. She won the Human Rights Excellence Award and was appointed as an ambassador Respect Zone in Belgium to combat hate speech on the internet. She was elected head of the Liberal Women's Department in the city of Brussels in 2021. Dr. Salmi will speak to us about the efforts and achievements of the UAE in the field of economic, social, cultural, and environmental rights. Dr. Salmi, please, the floor is yours. Thank you, Christine. Thank you, everyone. I would like to thank again everyone for this amazing opportunity and for allowing us to speak about the achievements that UAE made regarding social, environmental, economic, as well as cultural rights. But most of all, women's rights and female leadership, which I'm going to speak about in a few minutes, and which is really highlighting what women do in terms of leadership positions regarding political, business, or even space positions in which UAE women were really leading the women in the world, but also in the region. Regarding the economic field, what the European Union and the United Arab Emirates put into practice during their 11th Human Rights Dialogue in the Abu Dhabi capital last year was to exchange views on the latest developments that the EU and UAE had by assessing progress and challenging in terms of a human rights situation and providing an opportunity to discuss cooperation in multilateral way. This conference held a wide range of issues, including areas where the UAE has made notable progress, such as digital technology, human rights, freedom of expression, workers' rights, rule of law, women's rights, and gender equality. The EU welcomed the numerous legislative changes implemented by the UAE in recent years, particularly the social and economic advantages and the achievements in women's empowerment and economic situation and inclusion, which encourage further progress to bring UAE legislation in line with international law, human rights norms and ratification, as well as fundamental international human rights treaties. So this kind of achievement made the UAE a partner to the EU, and they will work together to hold the next human rights dialogue in Brussels in 2023. Regarding the social field, the United Arab Emirates established the correct structure of the family to give all means to support and achieve stability, which means the stability of the whole society. The Family Development Foundation lately recognized the governmental, semi-governmental, and private institutions that participated in organizing the first Abu Dhabi Family Forum in 2015. The family development that shared organizing and gathered institutions in order to give social services that target families and individuals opportunities to enhance social responsibility towards the family, spreading the culture of creativity and invention, as well as involving in achieving social development. In this respect, the Dubai Foundation for Women and Children also raises awareness regarding violence against women and held lately for the first time in the United Arab Emirates over a period of 3 days, a gathering under the slogan, I quote, "Break the silence to reduce the violence," end of quote,
in parallel with the conclusion of the United Nations Global Demonstration to End Violence Against Women, handed that this demonstration will be launched annually with the objective of reaching the largest possible members of society, especially after the success of its first session. This aims at producing a safe and a stable family by treating the causes of violence against women, to give a healthy background for raising children, and to separate between violence against women as well as violence, psychological violence and verbal violence, but also economic violence. And this made the foundation works to support psychologically and socially women and children, to end violence and ensure stability in the family in the UAE. According to the World Economic Forum 2022 Global Gender Gap Report, the UAE is listed as one of the top nations in the area for gender equality. This success is a result of fundamental conviction that men and women are partners in society and on equal footing. Women are taking more leadership roles in business, government, and even STEM professions, thanks to a number of efforts from the public and private sectors. The UAE placed the 24th out of 170 nations and is ranked first in the area of Georgetown Institute for Women, Peace and Security's 2021 WPS index, a WPS index demonstrating the country's advancement in women's inclusion, justice, and security. As well as the cultural field is concerned, ahead with the nation's Golden Jubilee National Day celebration, the United Arab Emirates leaders emphasize significant historical turning points from the previous 50 years. The 51st year success story of the United Arab Emirates is a miracle that never stops motivating local government leaders and citizens from all over the world. The UAE commemorated the 51st year journey in 2022 and the 51st anniversary of independence. Success does not occur by accident, as seen by the prosperity of the Arab countries. Instead, the UAE's goals and aspirations for the future are grounded by its achievements over the past 51 years, strong foundations that have transformed the country and showed its cultural heritage all over the world. The inauguration of the Louvre Museum is a great example of the openness to the European and global heritage, as well as the importance of culture and history for the Emirati nation. As well as the environmental field is concerned, the UAE sets the standards for sustainable development goals. Sustainability has become a hot topic in discussions about UAE and where the nation is going over the past couple of years. The UAE is actively working on a transition, environmental transition to a more sustainable future, starting with Dubai's announcement of a number of sustainable developments and moving forward with plans for Expo 2020 with sustainability. The government examines this important topic and some incredibly innovative sustainable projects that are assisting the nation in lowering its carbon footprint and becoming a leader in the region. Although there are many ways to interpret this idea, the fundamental balance between many frequently is incompatible with the requirements, while keeping in mind the global environmental, social, and economic constraints that we all confront. Natural resources are finite, but this reality is frequently overlooked while planning new enterprises. A great demand for something that doesn't completely take into account the larger or long-term influence on the environment could be the main motivator of a development. The UAE is taking steps to address the worldwide problem and create some of the world's most sustainable cities. Although there are many possible interpretations, the guiding premise is to balance many frequently conflicting objectives while keeping environmental objectives a priority. The impact of UAE holding the COP 28
The UAE will host the upcoming UN Climate Change Conference in 2023. Due to the government's significant effort to combat climate change, the country was selected as a pioneer in fighting against climate change in the region, mainly because the Ministry of Climate Change and Environment has been instrumental in advancing significant initiatives such as bold climate commitments. The UAE, one of the most methane-intensive nations, will share its knowledge and skills regarding lowering its reliance on greenhouse gases, and by 2030, methane emissions are to be reduced by 30%. So to switch into developing nations from conventional energy generation to renewable energy, the UAE government pledged an additional $400 million. The government has already made significant investments to increase the use of renewable energy sources in the UAE. Thank you very much for your attention. I will be happy to share your ideas and your knowledge regarding these issues in the discussion. Thank you. Thank you, Dr. Salmi, for your presentation about the UAE's effort in those fields of women's rights, gender equality, sustainable goals, environment, and climate. And here we must stand before an important event that happened last week to know the extent of the negative influence of the media and its ability to change facts. What happened with the Emirates when Sultan Al Jaber was appointed as president of the climate conference? We saw media attack leaking his position as CEO of ADNOC without taking into account his terms of reference and the purpose of entrusting him with the management of ADNOC. Let's watch this short video. So in the video, His Highness الإمارات اختارت سلطان الجابر سيف بن زايد آل نهيان اللي طلع كيف Deputy Prime رئيس Minister شركة and نفط Minister of the Interior of the United Arab Emirates يرأس مؤتمر للبيئة. الملوث دائما يغير الحقائق. ترى سلطان يا جماعة كان في البيئة وكان في أرينا وكان في قبل لا يكون في أدنك. لا نغير الحقائق. حكومتنا اختارت سلطان لأدنك ليغير نظام الشركة ويخليه متطابق مع معايير البيئة. So in this video, His Highness Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of the Interior of the United Arab Emirates, speaks to world leaders at the World Summit of Governments held in the UAE last week. The climate that the UAE will organize at the end of the year is based on malicious goals and objectives, and that the UAE chose this character for his role, effort, and specialization in working to protect the climate and the environment, and his ability to accomplish the tasks and responsibilities concerned with improving the performance of companies and industries in a way that achieve climate justice for them and improve their environmental approaches. Sheikh Saif's response was brief but strong and solid. It is important to recommend to the UAE the importance of focusing on media influence and the importance of causal attribution for the management of international events in the media to prevent confusion or general interpretation. So
Our next expert is Dr. Abdul Jabbar Al-Tayeb from Bahrain. He is the president of Bahrain Jurists and a member of the executive office of the Union of Arab Jurists, assistant professor of law and human rights, legal advisor and specialist in international human rights law, researcher in international rights and legislation, and a specialist in interaction with international mechanisms and reports. He has many studies and peer-reviewed research in issues of law and human rights and participated in many international discussions and reviews at the United Nations. He will share with us the efforts and achievements of the UAE in the field of civil and political rights. Dr. Abdul Jabbar Al-Tayeb, the floor is yours. شكرا كريستين، وبالحقيقة أتقدم بالشكر للجميع المنظمين لهذه الفعالية اللي أنا سعيد أن أكون مع مجموعة من الخبراء الدوليين المميزين اللي يضيفون لي الكثير واستفيد منهم الاستفادة الكبيرة. بالحقيقة أول شيء عندي قناعة بأن جميع القطاعات والأنشطة في الدول أصبحت الآن لها علاقة بحقوق الإنسان، سواء كانت هذه المسائل مرتبطة بالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو أي مجال من المجالات، وذلك على اعتبار أن حقوق الإنسان أصبحت تغطي جميع المجالات والقطاعات والأنشطة. وبالتالي عند الحديث عن موضوع حقوق الإنسان أصبحنا الآن نصل إلى ارتباط حقوق الإنسان بموضوع المناخ، وارتباط حقوق الإنسان بالحقوق الرقمية وغيرها من المسائل التي في السابق كنا نعتقد بأنها بعيدة عن موضوع حقوق الإنسان. وبالعودة إلى الموضوع فيما يتعلق بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فقبل أن أبدأ لابد أني أنا أشير لمجموعة من المؤشرات اللي تدلل وتؤكد على التجربة الإماراتية في شتى المجالات اللي مثل ما بينت ترتبط في النهاية بمسائل حقوق الإنسان. سنلاحظ بأن دولة الإمارات تحصلت على المركز الرابع عالميا في محور أداء القطاع الحكومي، طبعا هذه البيانات وهذه المؤشرات وفقا لتقرير التنافسية العالمي، وتحصلت على المركز السادس في محور منافسة السوق المحلية، والمحور السابع عالميا في محور الأمن، والتاسع عالميا في محور التوجه المستقبلي للحكومات، والثامن عالميا في محور ثقافة ريادة الأعمال، وغيرها من المؤشرات التي تؤكد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة عادة ما تكون عالميا في العشرة الكبار في التصنيف العالمي في غالبية المؤشرات الدولية، ويمكن من ضمن هذه المؤشرات مؤشر الأخير الآن فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وتطور دولة الإمارات في مجال التنمية الخضراء. فيما يتعلق طبعا هذه المؤشرات اللي ترتبط بالكثير من المسائل والقطاعات والأنشطة، وتحديدا في دولة الإمارات ومسائل الاقتصاد، لها انعكاس أساسي فيما يتعلق في الدستور الإماراتي. فسنلاحظ بأن الدستور الإماراتي في الباب الثاني تكلم على الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الاتحاد الإماراتي، وأكد على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، وأكد على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وأكد على أن الملكية الخاصة مصونة وحمايتها واجب على كل مواطن. هذا فيما يتعلق بالدعامات الاقتصادية. ولكن أيضا الدستور الإماراتي فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة تناول في هذا الباب مسائل كثيرة جدا فيما يتعلق بصون واحترام وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وأشير إلى بعض المواد في الدستور الإماراتي. المادة 26 أكدت على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا يجوز أن يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. كذلك أشارت المادة 27 إلى مبدأ الشرعية الجنائية، بحيث أنه لا يجوز أن يتم تجريم أي إنسان أو تحديد أي عقوبة له إلا في إطار القانون. المادة 27 تؤكد يحدد القانون الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون. كثير من ما يميز الدستور الإماراتي في هذا النص هو أنه حدد بأن جميع الجرائم وجميع العقوبات يجب أن تكون من خلال قانون
صادر ومار بالسلطة التشريعية. بعض الدساتير تترك بعض الأحيان بعض المسائل يتم تجريمها من خلال الأنظمة واللوائح التي تصدر من السلطات التنفيذية، وهذا ما يعكس تطور الدستور الإماراتي في حماية وكفالة حقوق الأفراد فيما يتعلق بمسائل التجريم والعقاب. كذلك أكد الدستور الإماراتي على حرية التنقل والإقامة وحرية المراسلات وحرية القيام بالشعائر الدينية، وأكد على عدم جواز إبعاد المواطنين أو نفيهم خارج الدولة. كل هذه المؤشرات والنصوص في الدستور الإماراتي تؤكد وتدلل بشكل واضح على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص بشكل أساسي على حماية الحقوق وحماية الحريات، وتحديدا الحقوق المدنية والحقوق السياسية، وذلك على اعتبار أن هذه الحقوق هي حقوق فردية ومرتبطة بشخص الإنسان بشكل أساسي، وبالتالي يجب أن يتمتع بها كل شخص، وأي مساس بهذه الحقوق يمثل انتهاك مباشر بحقوق الإنسان. وبالتالي فهذه الضمانة التي ترد في أعلى وثيقة قانونية في الدولة وهو الدستور يعكس حرص الدولة على توفير الحقوق وصون الحريات. وطبعا أنا حاولت قدر المستطاع أن أختصر الكلمة في دقائق قليلة، وأعذروني على الإطالة إن أطلت. شكرا. Thank you, Dr. Al-Tayeb, for this overview on what was accomplished by the UAE in the field of civil and political rights. Now we will hear from Councillor Kosi Atsu from United Villages Organization. He is from Geneva, Switzerland. He is a human rights activist and a consultant in international human rights mechanisms, specializing in immigration and asylum issues, and concerned with human rights issues in Africa and Europe. He is an international expert in partnership with various international bodies and specialized in training on international mechanism and spreading the culture of human rights. Mr. Atsu will present today the efforts and achievements of the UAE in the field of the right to development and support for international efforts. Mr. Atsu, the floor is yours. Merci, madame. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Allô? Oui, nous vous entendons. Moi, je veux parler le français. Je parle plutôt le français, je comprends l'anglais. Je veux plutôt parler le français, ma langue maternelle. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et je remercie toute l'équipe ici présente. Et je vais dire que mon intervention concerne les efforts et les réalisations des Émirats arabes unis dans le domaine du droit au développement et le soutien aux efforts internationaux. Je viens dans mon intervention en disant que les Émirats arabes unis sont devenus l'un des plus grands fournisseurs d'aide publique au développement suite au lancement de sa politique d'aide étrangère en 2016. En 2020, les Émirats arabes unis sont classés parmi les plus grands fournisseurs de coopération pour le développement, déclarant des données de l'OCDE, selon les déclarations de l'OCDE, sur l'aide publique au développement en pourcentage de revenus national brut. L'aide extérieure et l'aide publique au développement des Émirats arabes unis se concentrent particulièrement sur le soutien aux pays et au contexte fragile. Les Émirats arabes unis se concentrent actuellement sur l'amélioration de l'efficacité de leurs activités. Le ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale coordonnent les activités de tous les fournisseurs du pays. Il s'agit du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement et autres ministères et organisations de la société civile. Entre 1971, chez nous on dit 1971, c'est-à-dire 1971 et 2014, les organisations gouvernementales et non gouvernementales
des Émirats arabes unis ont versé 173 milliards en aide étrangère et 178 pays, les organisations du gouvernement et non-gouvernement des Émirats arabes unis ont versé 173 milliards en aide étrangère à 178 pays à travers le monde. En 2016, les Émirats arabes unis ont lancé une politique d'aide étrangère sur 5 ans, identifiant les pays partenaires prioritaires et les thèmes mondiaux, infrastructure, transport urbain, efficacité du gouvernement, autonomisation et protection des femmes. La politique est axée sur la demande et basée sur la collaboration avec d'autres partenaires du développement, les fournisseurs bilatéraux, les organisations multilatérales, des secteurs privés, les entreprises nationales, axées sur les avantages comparatifs des Émirats arabes unis, un engagement à résoudre les problèmes négligés et sous la communauté soutenue, la durabilité et rendre l'aide transparente et axée sur les résultats. Les objectifs primordiaux de sa coopération au développement est de promouvoir la paix et la prospérité dans le monde. L'aide humanitaire jouant également un rôle central dans les efforts de développement durable dans les pays. La coopération au développement est principalement fournie de manière bilatérale avec les plans pour augmenter les allocations multilatérales. Au fil du temps, les Émirats arabes unis sont partisans du programme au-delà de l'aide et mobilisent des fonds auprès des autres bailleurs, notamment du secteur privé et la philanthropie. Les Émirats arabes unis ont fourni près de 1,5 milliard US, données préliminaires en 2011, soit 0,4% de PIB. Madame, Monsieur, en 2020, les Émirats arabes unis se classent parmi les plus grands autres fournisseurs officiels de coopération pour le développement en termes de revenus national brut. Au sein du portefeuille des Émirats arabes unis, en 2020, 95,7% ont été fournis sous forme de dons et 4,31% sous forme de non-dons, tels que les prêts standards, Covid-19 et aide publique au développement. En 2020, les Émirats arabes unis ont fourni 117,4 millions de dollars bilatéral bruts pour répondre au Covid, ce qui représente 6,2% de dons bilatéral brut total, moins de 1% de l'APD bilatéral brut total a été fourni en tant que dépenses de santé dans le cadre de la réponse Covid. APD vers la vie à système multilatéral en 2020, les Émirats arabes unis ont fourni 152,4 millions de dollars d'APD brut au système multilatéral. Le financement du type projet qui est affecté à un thème et ou à un système spécifique représentait 66,4% des contributions non essentielles des Émirats arabes unis et 33,6% était un financement programmatique, fonds commun du programme du fonds vocation spécifique. Enfin, à la suite des événements dévastateurs de tremblements de terre en Turquie et en Syrie, et surtout, en plus, les efforts des secteurs officiels et populaires des sociétés des Émirats arabes unis, le président des Émirats arabes unis, Son Excellence, Monsieur Sheikh Mohammed Ben Saïed et Niaya, a ordonné
l'allocation de 100 millions de dollars pour soutenir les efforts de secours en Syrie et en Turquie. Chers messieurs, chères madame, les Émirats arabes unis mettent en place un pont aérien avec la Cité humanitaire internationale pour le transport des fournitures et de secours d'urgence, des articles médicaux et du matériel pour soutenir les efforts d'aide sur le terrain et les activités de recherche et de sauvetage dans les deux pays. Je vous remercie. Merci. Thank you, Mr. Atsu, to have reported the efforts and achievements of the UAE in the field of the right to development and presented the support of the UAE for international efforts in this field. So our next speaker is the Councillor Isa Al-Rabi. He is from Bahrain. He is an international expert in the field of human rights, transitional justice, and peace building. He is specialized and concerned with human rights issues in the Arab world and the Arab Gulf region in particular. He is specialized in international mechanisms and work with international bodies. He is concerned with issues of rights and freedom, in particular in the field of human rights. Mr. Al-Arabi, the floor is yours. So just before you take the floor, you will introduce to us the report's methodology and present a brief reading of its contribution to the promotion of the EAE's march, in addition to discussing a number of schedule reports submitted and highlighting these shortcomings. Mr. Al-Arabi, we are now listening to you. بداية اسمحوا لي أن أبدأ بفيديو خاص بمسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. لنشاهد الفيديو وأعود إلى كلمتي بداية.
it was a very inspiring video showing all the achievements of UAE regarding human rights, and so it was very inspiring. So now we are going back to our speaker, and our next speaker and expert is Councillor Isa Al-Arabi. So he is from Bahrain. He is an international expert in the field of human rights, transitional justice, and peace building. He is specialized and concerned with human rights issues in the Arab world and the Arab Gulf region in particular. He is specialized in international mechanisms and work with international bodies. He is concerned with issues of rights and freedoms, in particular in the field of human rights. Mr. Al-Arabi will introduce to us the report's methodology and present a brief reading of its contributions to the promotion of the UAE's march, in addition to discussing a number of scheduled reports submitted and highlighting their shortcomings. Mr. Al-Arabi, we now are listening to you. Thank you, Christine. شكرا للسادة الحضور، شكرا للمشاركين. دعوني بداية أن أشكر فريق الخبراء الذين عملوا بجهد وبعمل دؤوب ومتواصل من أجل أن نقدم أحد التقارير الحقوقية المتميزة. هذا التقرير يجب أن ندرك تماما أنه تم تحكيمه من قبل لجنة معنية بخبراء من حقوق الإنسان حتى نضمن حاكميته. يهمنا جدا أن نقدم عمل يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وأن نقدم عمل يعني يعبر عن التزامنا القوي والشديد بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. استعرضنا في الفيديو القصير اللي قدمناه مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان منذ تأسيس الدولة إلى الآن. أكثر من 50 سنة من الإنجازات استعرضناها في 5 دقائق. بداية عندما نتحدث عن الريادة في مجال حقوق الإنسان فيجب أن ندرك أننا نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة. دعوني أعود إلى عنوان الندوة وإلى تقريرنا الذي نشرف اليوم بتدشينه، ليعبر عن جهد استمر لأكثر من 6 شهور مستمرة حتى نصل إلى هذا المستوى الذي سوف تشاهدونه. التقرير لأول مرة سيطلق بنهاية هذه الفعالية، ولأول مرة ستشاهدونه وتقرؤونه، ونتمنى هو عمل إنساني من الطبيعي أن يكون فيه آراء وأن نختلف حوله، لكنه عمل يؤسس لعمل فريق من الخبراء شرف الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن جمعهم من أجل أن يقدموا نموذج لالتزامنا بتقديم التقارير وبالتفاعل مع الآليات الدولية. كما قال الدكتور عبد الجبار، حقوق الإنسان لم تعد رفاهية، هي قضية أساسية في أي جهد معني بالدول والحكومات على الإطار الدولي. وما تقريرنا إلا جزء يتكامل مع هذا الجهد في إطار المنظمات الغير حكومية الذي كما قال الأستاذ أيمن أنها تمثل 60، وأنا أزعم بخبرة سنوات طويلة من التواجد في مجالس حقوق الإنسان وفي التعامل مع الآليات أنها إذا كانت 60 فهي بمصداقيتها قد تصل إلى 80 وقد تزيد. الإمارات قدمت تقريرها الدوري الثالث في عام 2018، استعرضته في 22 يناير 2018. 97 دولة قدمت الثناء والإطراء على مسيرة والتزام حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية. تلقت الإمارات توصيات، قبلت منها 132 توصية، وأحاطت علم ب98 توصية، ورفضت توصيتان لأنها لا تنسجم في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة. الإمارات تستمر في عضويتها لمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة بعد دورتين متتاليتين استكملت فيهم جولتين. يعني نتحدث هذه المرة عن
استكمال ل15 سنة الإمارات تقود وتتضافر مع دول العالم من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدول. عندما أردنا أن نقدم تقرير الظل الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعني أردنا أن ننطلق من أساس بالغ الأهمية. أعود وأكرر أننا يعني أردنا أن نخرج بتقرير ظل يعتبر نموذج، ونتشرف جميعا أكثر من 13 منظمة وأكثر من 17 خبير دولي في مجال حقوق الإنسان عملوا على هذا التقرير من أجل أن نصل إلى ما وصلنا إليه فيه. انطلقنا بداية من نقطة مهمة وحاكمة ورئيسية في أي تقرير ظل أو في أي تقرير أصحاب مصلحة. بعد استكمال أي دولة لاستعراضها الدوري تخاطب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدولة بالعديد من القضايا. يعني لنقل أن الدولة قد تتلقى 300 توصية، المفوضية السامية تأخذ جملة هذه التوصيات وتعبر عنها في خطاب رسمي يوجه إلى الدولة، تقول له فيها أن من جملة التوصيات اللي تلقيتها أنا يهمني أن نتشارك العمل لمدة 4 سنوات ونص اللي هي فترة الاستعراض أو جولة الاستعراض، أن نتشارك العمل حول هذه القضايا. فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، بنهاية استعراضها الثالث قدمت المفوضية حوالي 24 محور للتعبير عن جملة القضايا محل اهتمام المفوضية وعنايتها، وحطت خطة على أساس أن تتداول العمل مع دولة الإمارات العربية خلال هذه الفترة. نحن انطلقنا من هذا التقرير لسببين: أولا لأهمية ما ورد فيه، وثانيا لقدرتنا على ضبط حاكمية تقريرنا من خلاله. عندما نتحدث عن قضايا الأمم المتحدة عبرت عن أهميتها، فهي يعني قطعية الجزم أنها قضايا مهمة. وعندما نتحدث عن أن المفوضية السامية سوف تستمر في العمل مع الدولة خلال 4 سنوات ونصف حول تطوير وتفعيل هذه البنود أو هذه المعايير أو جملة هذه القضايا، فنحن نتكلم عن قضايا ممكن قياسها، ممكن وضع مؤشرات لها، وممكن في نفس الوقت رصدها ورصد تطور الدولة في إنجازها. على مجال هذه القضايا هي عديدة، ولكني سأمر عليها بشكل سريع. يعني فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، بحماية العمالة الوافدة، تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، خطة عمل وطنية، التعاون مع المجتمع المدني، التعاون مع الآليات الدولية، إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، المساواة وعدم التمييز، مكافحة الإرهاب، الحق في الحياة والأمان الشخصي، إقامة العدل وسيادة القانون، الحريات الأساسية، الحق في الخصوصية، الحق في الصحة، الحق في التعليم، حقوق المرأة، حقوق الطفل، وحقوق عديمي الجنسية وغيرها. هذه القضايا عمل فريق الخبراء المعني بإنجاز هذا التقرير على يعني إعداد جملة رصد دقيق وثابت لتقدم دولة الإمارات في إطار إنجاز ما عبرت عنه المفوضية السامية من قضايا. وفي المقابل استطلعنا آراء العديد من الآليات، تابعناها وحضرنا بشكل مباشر في العديد من المناقشات التي جرت لدولة الإمارات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التمييز، في مجال السيداو، حقوق التمييز ضد المرأة، في مجال مناهضة التعذيب، وفي غيرها. تابعنا المقررين الخواص حتى نصل إلى رصد حقيقي نستطيع من خلاله أو نستطيع أن نبني عليه تقريرنا. بنينا التقرير، عبرنا فيه وبتشوفونه، عبرنا فيه أكثر من 24 محور عن جملة الإنجازات، وقدمنا في كل محور توصيات معينة. نتمنى وبشكل يعني كبير أن تبادر دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال مسيرتها في خلال الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وأن نكون طرف في شراكة حقيقية يتم البناء عليها في كل عمل وجهد إيجابي. نحن ممثلين للمنظمات الغير حكومية، نعبر عن انفتاحنا على كل الدول في مجال حقوق الإنسان.
الاتحاد العربي لحقوق الإنسان وأكثر من 43 منظمة تنخرط في هذه الشبكة التي استمرت على مدى 6 سنوات في تقديم خدماتها إلى العرب في وطننا العربي وفي بلاد المهجر. هي تفتح ذراعها لتقديم كل الاستشارات وكل الدعم الذي يتوفر من خلال يعني فريق متكامل من الخبراء حتى نرتقي بحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي. على الصعيد الآخر، واسمحوا لي أرجو أن لا أكون أطلت، على الصعيد الآخر نحن نتكلم في هذه الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي ستقدمه الإمارات في مايو القادم. رصدنا كذلك أكثر من 10 تقارير ظل قدمت في إطار الجولة 43 أو الدورة 43 للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل. حقيقة في إطار عملنا أيضا والتزامنا رصدنا وكلفنا فريق من الخبراء برصد هذه التقارير. كانت النتائج صادمة وأكثر من صادمة. يعني تلقينا أو خرجنا بأن 10 تقارير هذه اللي صدرت واستهدفت إنجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان هي لا تعبر عن أرضية حقيقية للتفاعل الإيجابي في مجال حقوق الإنسان. عملية الرفض وعملية الهدم وعملية المعادلة الصفرية لا تنجز ولا تقدم شيء. ما يقدم شيء وما يتم البناء عليه هي أن نكون متكاملين. الشمولية والتكامل هو ما يقدم الإيجابية في مجال عمل حقوق الإنسان، وهو ما نحتاجه سواء كنا منظمات أو متحدة أو دول، الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان. إذا انتفت الشراكة والتكاملية في عملها نتحول إلى عمل هدام لا يقدم شيء. تقارير الظل ما صدمنا فيها أن ولا أحد من 10 تقارير قدم رصد حقيقي لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية. لم يكن لأي من هذه التقارير آلية واحدة لرصد واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات. بنيت القضايا على مفاهيم إعلامية بعيدة عن القيم والمبادئ السامية، لم ترتبط ولم يلتزم أي منها بالمعايير التوجيهية. نقول أي منها والتقارير موجودة وتستطيعون أن يعني تحتكموا بيننا وبين هذه التقارير. ما يصدم أكثر أن عدد من التقارير أكثر من 3 تقارير ما هي إلا كت بيس بعبارات مختلفة. والآن البرامج الحاسب الآلي بإمكانك أن تقدم أن تنسخ تقرير فيها وتقول له اكتب لي تقرير نفسه بتقارير 60-70%. هذا ما وجدنا، وربما يكون قد استخدمت التقنية في إعداد هذه التقارير. أكثر من شيء، أحد هذه التقارير قدم تقريبا أكثر من 90% منه إلى الجولة الثالثة، ويأتي الآن ليقدم في الجولة الرابعة باسم آخر وباستهداف آخر. لم نجد في التقارير عمل إيجابي نستطيع أن نتكامل معه. نحن ندعو المنظمات التي قدمت تقارير الظل لأن تتواصل معنا ولأن نتشارك العمل الإيجابي في مجال حقوق الإنسان. إذا كان هدفهم الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي فنحن منفتحين كمجتمع مدني، وإذا كان هدفهم أو قاياتهم أخرى فكفانا ما عانينا فيه من استقلال ملفات حقوق الإنسان في الوطن العربي. كفانا عبر حقيقة ما يجري في اليمن وما يجري في سوريا وما يجري في ليبيا، يعني يجعل أي إنسان عنده ذرة من الحس الأمني أن يلتزم بقيمه ومبادئه وأن لا يستخدم هذه الملفات في استهداف الدول. حقوق الإنسان إذا تم الاعتناء بها بشكل إيجابي هي ترتقي بالإنسان والوطن، وإذا استخدمت في أغراض خبيثة كما استخدمتها بعض التنظيمات وبعض الدول هي تؤدي إلى هدم الإنسان واستمرار معاناته وإلى هدم مقومات الدول. أعتذر عن الإطالة، أرجو أن أكون قدمت في كلمتي ما هو إيجابي وما يعبر عن هذا الجهد. أكرر شكري للمنظمات التي انخرطت في هذا العمل، أكرر شكري للخبراء الذين التزموا معنا على مدى شهور في تقديم هذا العمل. أتمنى أضع بين أيديكم، أتمنى أن توضع الروابط الآن لأن تطلعوا على هذا التقرير. أتمنى أن يكون هذا التقرير يعني يحظى
بتقدير واهتمام فريق الخبراء الذين نشرف اليوم بمشاركتهم في هذه الدورة، وسنكون دائما وأبدا منفتحين على أي نقد، على أي عمل يسهم في الارتقاء بعملنا. نحن نقول ونؤكد هذا عمل يعبر عن جهد إنساني يحتويه الخطأ ويحتويه النقص ويحتويه أمور كثيرة، لكن الغاية الرئيسية منه هو أن نرتقي بالإنسان وأن نرتقي بأوطاننا. شكرا جزيلا لكم. أختم بعبارة تعلمتها منذ الصغر: الأوطان أمانة، أمانة الآباء للأبناء، فلا تفرطوا في أماناتكم. شكرا لكم. Thank you, Mr. Al-Arabi, for this presentation of the report's methodology and how it is relevant in the promotion of the UAE March and the presentation of other shadows reports and their shortcomings. I am honored to introduce Professor Stephen Bronner. He is from USA. He holds a PhD from the University of Berkeley. He is the co-director of the International Council for Diplomacy and Dialogue and a professor of political science at Rutgers University. He worked as a consultant for many organizations and is the former president of the American Peace Academy. He worked on peace missions in many countries. He has many publications and researches in the field of peace, reconciliations, democracy, tolerance, and human coexistence. In 2011, he received the Emmy Peace Award from the Jerusalem-based Middle East Political Network. He will share his expertise on the importance of media in promoting human rights internationally. Professor Bronner, please, the floor is yours. About the meaning of human rights. In the West, however, it's understood in the following way. What Eric Goslin, my co-director of ICDD, and I have realized is that for better or worse, those committed to human rights elsewhere must engage that view to make their own contributions clear and to enter into a global dialogue. Human rights is based on some simple assumptions. First of all, it rests on reciprocity. What I mean is the golden rule that exists in all the great religions. Do unto others as you would have them do unto you. So for human rights, what I can do, you can do too. What is prohibited to me is prohibited to you. Commitment not to this or that particular law, but to this spirit of the laws, the liberal rule of law, elemental fairness in the application of laws, mercy, and setting constraints on arbitrary power by authoritarians, bigots, extremists, and zealots. That's the key to human rights. Now, often we speak of human rights just as this or that right, but I think that's a mistake, and I think it's important for political actors to realize that human rights take on a momentum of their own. This history makes this clear. In the 18th century, the demand was for liberal political rights. In the 19th century, this spread to economic and social rights. In the 20th century, it spread to the right to national self-determination and cultural freedoms. And in the 21st century, we speak about cultural, environmental, and animal rights. Now, mass media can either contribute to this process or inhibit it. Mass media can incite violence. It can demonize enemies. It can spread misinformation. It can invade privacy. It can interfere with elections.
it can heighten conspiracy paranoia, and it can subject people to trial by public opinion. In my opinion, the UAE must be proactive. Its best activists must highlight the best purposes that mass media can serve. So they must raise awareness about rights and educate the public on their importance. That's first of all, because one can't take for granted that everyone is a supporter of human rights. Secondly, they must take the lead in targeting unrecognized rights violations, or as we say in the United States, act as watchdogs. These actors can provide information, and they can promote campaigns on ignored issues, like the eradication of languages and species. Most important, and I think this is particularly true for the UAE, mass media can help build interconnectivity and solidarity among other within the region, and highlight those denied human rights within the region. So finally, and this is the most difficult aspect, because somebody raised, I think Christine raised, the problem of fake news and misinformation. The education campaign has to educate people about criteria necessary to distinguish between propaganda slogans and truth. Now, I think what's necessary is what I like to call a multi-frontal strategy. In other words, education has to occur on many levels. And this will involve cooperation between public and private sectors, as well as global and national actors. First, legislation is required that makes it incumbent on platform providers to use impartial algorithms, inform the audience about sponsors, and provide clear rules concerning hate speech and incitement to violence. It's not enough to condemn this or that program or this or that statement. Again, rules are necessary that will turn into laws. Secondly, programs need to be introduced that enable all citizens to enjoy free access to mass media, because only in that way is it possible then for people to discuss the media's messages within a democratic public sphere. Now, regarding education, which I perhaps know best, the area I know best, I think it's necessary to require courses and create disciplinary programs on human rights in high schools and colleges. I think also degrees are necessary in human rights and peace studies. So we also have to seek public support for informational programs and series that teach about human rights and their misappropriation. Those would be news programs, informational programs, and the like that would speak to politicians and opinion makers. But there's another dimension of this that I think is also important. That is entertainment programs. In the United States, television shows, perhaps were the comedies, for example, were probably the most important agents to further human rights for all groups, people of color, women, etc. I think that within the Arab community,
it's essential to begin to put forward these kinds of entertainment programs, or at least incentivize their production. Finally, I'm not sure how this speaks to the UE, but it's certainly true for the West. It's crucial that we begin to break up these huge monopolistic firms like Google, Twitter, and the like. That's the only way you get competition and a plurality of perspectives. So, urging some of these ideas may sound idealistic, some are more concrete, but it's clear to me that mass media is a crucial actor in the fight against authoritarianism and extremism. That's especially the case in today's polarized political climate. In fact, there's no question in my mind that success in that fight is impossible without mass media. So with that, I thank you very much. And I appreciate being here. Thank you, Professor Brunner, for enlightening us on the importance of media in promoting human rights. We will hear now from Councillor Andy Vermouth. He is from Brussels, in Belgium. He is a human rights activist and journalist in the field of human rights. He heads the Post-Riza organization, which works in cooperation with the International Alliance for the Defense of Freedoms. He specializes in defending the rights of people who have no voice or are victims of prejudice and discrimination. He is active in issues of defense of minorities and the vulnerable. Moreover, he is active in supporting and activating their rights at the international level. Mr. Vermouth will expose the threat of terrorist entities to the human rights. As time is running, you will have 5 minutes to expose your views. Hello, everyone. My name is Andy Vermouth. I'm the president of the World Council for Public Diplomacy and Community Dialogue. I sincerely bend my head and my heart to the great members and all participants of this important Commission on Human Rights. I thank you all for your service for humankind. As I take my place here today, I can't help but reflect on the horrible acts of terrorism and other calamities that have rocked the globe in recent years. I find it really hard to believe that these events have occurred in our world. It is really difficult for me to comprehend that these occurrences have actually taken place. But the United Arab Emirates is committed to actively participate in worldwide efforts to combat terrorism as well as other kinds of violent extremism. United Arab Emirates employ, therefore, a 4-pillar plan, which is more than just some words written down. Rather, it is a design that includes everything and can be put into action. This adds validity to the government's argument that these things must be done, since the government's rhetoric on the need to prevent and fight extremism and terrorism is followed up by actual efforts and good outcomes. The United Arab Emirates bases their whole approach on the idea that preventing problems from occurring in the first place should be their top priority. The government is striving to prevent people from being radicalized by taking preventative measures, such as increasing awareness, fighting against the ideology of extremists, and these actions include the United Arab Emirates has shown that it recognizes the need
of tackling the core causes of extremism by establishing clinics that give rehabilitation services to those who are vulnerable to being radicalized. The process of rehabilitation for persons who were affected is the second pillar of this solution. Although it would be simpler to write off as hopeless to those who have participated in terrorist operations, the United Arab Emirates acknowledge that there is still a chance for atonement for those who have participated in such actions. This is despite the fact that it would be easier to write off as hopeless those who have participated in this. After serving their time in prison, convicted criminals are sent to one of the nation's rehabilitation institutions where they are provided with the resources and all the assistance they need in order to successfully readjust to life in society. The United Arab Emirates places a large amount of focus on the aspect of their strategy known as enforcement, which serves as the third and final pillar of their overall strategy. As a consequence of the country's strong rules and regulations, those who participate in these activities and are seen as extreme will be subject to harsh penalties. These penalties will be enforced against them. The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Unit was formed to emphasize the United Arab Emirates' priority to disrupting the financing of terrorists. This unit also works to combat money laundering, in addition to the nation law enforcement agencies have been subjected to considerable training and are very well prepared to cope with the dangers that are now present. The United Arab Emirates recognizes the importance of international collaboration as the fourth and final pillar of their overall strategy. It's a truth universally understood that the struggle against extremism and terrorism is a worldwide problem that calls for a response from governments operating on a global scale. And the United Arab Emirates contribute to these worldwide efforts to tackle these problems by collaborating with international organizations and forming relationships with other nations. These actions are taken in an attempt to address the global community response to these issues. While we are discussing the strategy utilized by the United Arab Emirates, ladies and gentlemen, let us not forget that the fight against extremism and terrorism is at its core a conflict over the people's own sense of identity and purpose in life. Let us keep this in mind as we continue our conversation in order to make the world a place that is safer and more peaceful for people of all different cultures and ethnicities. The plan that was established by the United Arab Emirates places an emphasis on the need of tackling these problems in the places where they first arise. Put your words into action and show that you mean what you say, rather than merely saying that you agree with the approach that the United Arab Emirates has adopted. Assist to those people who've already have been radicalized to recover from their experiences and bring those responsible from extremist activities to justice, and work together on a global scale to minimize the danger that they represent by forming a coalition to prevent people from becoming radicalized in the first place. The measures that the United Arab Emirates has taken to combat extremism and terrorism should serve as an example for all of us to adopt and implement in our own struggle against these scourges.
Let us join together as a single organism and go forward with determined action to make the world a better place for our children and the children who will be born in the future. I appreciate it. Thank you, everyone, for your attention. Thank you. Thank you very much, Mr. Vermont, first for taking the time. And thank you for this strong message about the scope of the threat that terrorism entities pose to human rights. We now come to the next speaker, Councillor Mohamed Bassiouniou. Sorry for the pronunciation. He is from Egypt. He is member of the National Council for Human Rights, writer and journalist, head of the Arab Network for Digital Media and Human Rights, specialist in media human rights issue, participated as speaker in parallel sessions of the World of the Human Rights Council, deputy head of complaints at the National Council for Human Rights, and works on a project to spread the culture of human rights. He has many books and legal publications. He will highlight the use of the media to undermine the human rights achievement. Mr. Bassiouni, the floor is yours. And you have 5 minutes speech. شكرا كريستين. حاضر. شكرا كريستين، شكرا لكل الزملاء المشاركين على الإيضاحات اللي تمت. الحقيقة أنا سعيد جدا باللي بسمعه عن شقيقة الإمارات، يعني التقرير بتاعها وتقرير الظل الخاص بيه والمجموعة الخبراء اللي اشتركوا واللي كان عملهم مهني جدا في العرض اللي أنا سمعته. الحقيقة احنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عقدنا بروتوكول مؤخرا مع المجلس العالمي للتسامح والسلام في الإمارات، اللي بدأ يعني كان واضح جدا مجهوده في مجال التسامح وفي مجال مكافحة خطاب الكراهية. وده ربما الخطاب المهم اللي يمكن السادة السابقين أشاروا ليه، إنه من المهم نشر هذه الثقافة، ثقافة التسامح في المنطقة العربية. وده ربما اللي يرد على كلام زميل أندي اللي اتكلم من قبلي على فكرة الكيانات الإرهابية، إنه لغة التسامح هي اللي تقدر تواجه خطاب الكراهية اللي بتبني عليه الكيانات الإرهابية عملها. وربما يعني كثيرا من البلدان العربية تعرضت لهذه الأزمات. سريعا هحاول ان انا اتكلم في الجزئيه الخاصه بالاعلام من خلال مجموعه رسائل ربما كونتها بعد كلام الصديق عيسى العربي عن ازاي تقارير الظل اللي بتتكتب على بعض الدول العربيه بتحاول انها ترسخ يعني مفاهيم خاطئه عن الدول العربيه ومفاهيم خاطئه عن التطور الخاص بحقوق الانسان في المنطقه العربيه. وربما اقف عند نقطه مهمه جدا، وهو فكره تسييس ملف حقوق الانسان، وانه الصحفي او الاعلامي اللي بيشتغل في بيئه غير يعني غير مواتيه انها تتعامل بشفافيه مع قضايا حقوق الانسان، انها تستخدم في تسييس هذا الملف. وربما انا بشوف من الناس اللي بتشوف يعني انه العمل الانساني عمل تشاركي، احنا كلنا بنتشارك في الافكار واحده، الاتفاقات الدوليه واحده، الاعلان العالمي لحقوق الانسان واحد، فبالتالي يحدث تعاون بين الدول والامم المتحده والياتها زي ما عملت الامارات وزي ما بتعمل مصر وغيرها من الدول العربيه اللي بتقدم تقاريرها وبتخضع لآلية الاستعراض الدولي الشامل وبتاخد التوصيات ومنفتحه على هذه التوصيات، عشان يعني حقوق الانسان هي بالاساس يعني مهمه لمجتمعنا لمواطنينا، مش بنقولها عشان ضغوط الاجنبيه ولا الضغوط الغربيه ولا محاولات البعض الاتجار بموضوع حقوق الانسان. أنا بشوف إنه استخدام حقوق الإنسان في الضغط السياسي على الدول هو ضد مبادئ حقوق الإنسان، لأنه في الحقيقة حقوق الإنسان لما الإعلان العالمي ظهر كان في حق لتقرير المصير، وهو الحق الأساسي في منظومة حقوق الإنسان، إنه من كل الدول لها السيادة ولها الحق إنها تتعامل مع قضاياها بموجب ما تراه داخليا، موجب ما يتفق عليه مواطنيها، تتفق عليه مؤسساتها، آلياتها الوطنية، قبل ما يبقى فيه ضغوط من الغرب. وربما للأسف الشديد بعض الدول الغربية بتضغط على الدول العربية باستخدام السلاح، وفكرة إنه بتضعها ضعيفة أمام الكيانات الإرهابية اللي بتحاول إنها يعني تعصف بيها. إحنا عندنا في المنطقة العربية للأسف يعني تنظيمات داعش، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي،
وغيره من التنظيمات اللي بتمسك السلاح وبتحمل السلاح ضد دولها. فبالتالي لما تفقد الجيوش وتفقد المنظومة الأمنية الأدوات اللي هي بتستخدمها عشان تحمي مواطنيها وتحمي حقهم في الحياة من خلال برامج الضغوط اللي بتمارس على بعض الدول، اتصور ان احنا هنا بنبقى هذه الدول لا تتحدث عن حقوق الإنسان ولكن تضغط سياسيا ولا تحترم سيادة هذه الدول وأيضا تضعها في Mr. Bassioniu, I'm very sorry, but could you resume because we are running the time. We have 2 minutes left and we have another speaker, so please, thank you. حاضر، هكون ملخص جدا وهقول بعض رؤوس الأقلام. أولا يعني لو اتكلمنا على بيئة إعلامية صحية تتناول موضوعات حقوق الإنسان، يجب أن يقوم الإعلام أن يقدم المعلومات الصحيحة البعيدة عن التحيز في بخصوص حقوق الإنسان، وإنه الصحفي أو الإعلامي اللي عايز يشتغل على حقوق الإنسان في أي دولة يجب أن ينزل على الأرض ويرى بعينيه كيف تتعامل هذه الدولة مع قضايا حقوق الإنسان. وده ربما رسالة أيضا بوجهها للمقررين الخواص وللمسؤولين أو الخبراء، مجموعة الخبراء في الأمم المتحدة، إن هم ما يسمعوش من الإعلام الغربي اللي ربما بعض كثيرا من قصصه تكون متحيزة ضد الدول العربية، أنه ينزل على الأرض ويسمع بنفسه ويلجأ للآليات الوطنية. يعني المقررين الخواص أو غيرهم من الخبراء المعنيين في الأمم المتحدة لديهم الاتصال بالدولة قبل ما يسمعوا لمجموعات أخرى أو يسمعوا إلى تقارير ظل ربما زي ما تحدث الزميل عيسى العربي تكون غير دقيقة أو تقدم صورة مغلوطة تحاول النيل من هذه الدول. وبشكر حضرتك جدا. شكرا. Thank you very much. And again, very sorry, Mr. Bassioni. So now our next speaker is Mr. Nigel Goodrich, the CEO of Impact. So, Mr. Goodrich, please. Thank you very much. Can you hear me? You can hear me? Yes. Go ahead, please. Go ahead. Never assume. It was a long time ago since we heard Eric. It seems, isn't it, Eric? It's maybe 2 hours now. But I just want to conclude by saying, referring to what you said right at the beginning. You talked about leadership of the Emirates and that leadership being demonstrated by its pioneering efforts and an example. And I want to endorse that and shed a little bit more light on it. You also said that the Emirates were pioneering in one particular way, that they were not afraid, that they had courage. It's interesting that in the Bible, the commandment that's repeated most often is fear not, 555 times. So it's good to act without fear. You said that it's people in the Emirates who are speaking peace. Absolutely right. You also said that NGOs can say things that other people can't say, for example, politicians. One of those NGOs is one of our partners, Impact SE, which has done a review of the moral education curriculum in schools. We've heard a lot about education over these past 2 hours. And the interim report of the investigation and audit of the Emirati school curriculum says that there has been enormous progress in supporting the values of peace and coexistence into their traditional education system. And that is a magnificent thing. It says the standalone course on moral education reflects the UAE's global emerging leadership in the reform of school curricula and in textbooks, because it examines and promotes awareness of social diversity, and fosters empathy, tolerance, and respect for everybody, whoever they are, male or female, rich or poor, whatever race or religion. So that's all that I would like to say, is that from my point of view as a former educator, it is remarkable how the Emirates is a light, a shining light in a region not known
for such light. And that light is going to shine not just in that region, but more globally. And Andy, you said that we need to work together. We need to work together to promote the values that we all care about, and which the Emirates is encapsulating. I don't know how we do that, but we would like to be part of that. And I hope everybody here would like to be part of that as well, without any fear, having courage to do the right thing. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Now I give the floor for 2 minutes to Mr. Ayman Nasri, please. Thank you, Christine, for giving me the floor at the end of the session. On behalf of the Arab-European Forum for Dialogue and Human Rights, I would like to thank you all for your presence with us today and your valuable participation. We announced the launch of the Stockholder Report, and you should find the link in Arabic, English, and French. And also you can contact Mr. Isa Al-Arabi for more details about the floor. Thank you all. The floor is yours, Christine. Thank you very much. So this conference is coming to its end. I warmly thank the panelists for their expertise and their powerful presentations. And I would like to thank all the distinguished participants for attending this special event. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye, everyone. Have a nice day. Bye-bye. Thank you. Bye.